Are we saying ukukana chula chintu ichibi? No. Lesa tafua yatu le chula. But ngasumi nisho buchushi. Nincharefo kupanga mochimo muguchu. Antulesa na mfia bola finyamo ubuchi. Hallelujah. Amen. When you look at the book of 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10, Bible and that nomba ya besi ali uachindi kwa nganji ukuchira bamu nina amwinike shinalia ya besi ati na mufyalile mu buchushi elo ya besi ali lile kulilesa wakwa Israeli ati iye ukupala ulawampala nokukusha ichalo chandi uleke nokuwokokobe kukabe na ine nokungafwa ukufuma kububi pakuti mpusuke ukufuma kubukali kanshile sana pakumupela icho alombele labes adi muntu wa pololoko wale mpira leso wale chitofere safwa afwaya na manatefyo but life yakwe yalendela mwishine bamwinike life yakwe yalike ya bukali after ishi bukali if you bushikubumo though every time ale pepe kulilesa ubushikwalisa pepa kwe fya pisanako alila tusemweleza chinjeni kaidi mpaleni mukushe nenchende andi mubike kwe palo padine so that muntu alushe kubuka kadi number 9 mubukali na Bible ndati nalesa mfire fya pepe efya pepele bambi ubukali bwadirenga twambo ku Stephen toba tatwale chita namana tefyo bambi abantu badi mubukali bajambo kulanda Stephen tukala fidira munsenga why bakutite chintu ichi bichakukalipa eno instead of kusambira pochimona ngufu minna nangu kulilesa wasala poko chitashani ukufidira munsenga. The question is bushenga wafidira munsenga ukafimina no kufimina pepe inoderia namana tefyo. So Bible is a lot to stay encouraged to say ngatwapita mubukali ifuleto kwa tu mutima wakaja best. Hallelujah. Ifuleto aishiba that naba itwa abapalo ababase lesa suminisho bukali namana tefyo. Ubukali mwebana bakwalesa bwali kwata meaning na reason lesa tsashani atupishamo ngatwalolesha bubula mala tumie ubukali wa bapenga bali ubukali wa kumubili ubukali wa matontonkanyo nobukali wa kumupa bashi ubukali wa kumubili ebulengira abantu abengi babe mpadala ngamabe nisi awo mutwe awe ifine fire kali pa kumubili so babateka ubukali wa kumubili wali leta amalwele leta ne mfwa amana tefyo but buli obukali tuwachitapo chinga chimonango ibintu bibiri nasala ndapali Ezekaya uwakwete obukali wa kumubili alilwele baisa mutumina kuri kasesema uwa mwene mwilaba Isaiah ewa ali mwene ukisa kwa Yesu Kristo years hundreds of years before Yesu talaisa namana tefyo finchi achitire Ezekaya aishire pepa kulilesa namana tefyo bushenga twapita mu bukali tulandashani nali mpapa abantu bamonga bapita mu bukali balwa no muntu bala mwinura ndati iwe na ine ulubudi lutalo wakapwe namucho ndanda iwe klasa feko nakuma ine ulubudi nishwata teshi befya kuchitanda obuka namona tefyo because according to your muntu aishibati ben napitamo eyo nomuna ndia fileseshani napitamo. But is that the will of God mwana bakwaleza lesa bila ndati tebufwa ebwakwe datinga to apita mu bukali tufire to apela banenso inshi ubukali. Hallelujah. So ubukali chinshi ubukali ni trouble imo to pitamo munchiresha shalika na lekana kuchulo okwapusana ama relationships ala leto ubukali mamwalolesha na mwana tefyo bambi abantu bali balwali kama lwele ayaisa bali pinga mulando wabukali balanda tinshaka fene because tabayishi bokutanda ubukali so bachiri balelo alika abantu banabo uwa balwadike nokuyaliya bacha bakaire baletulira mu why according to them bayishi batifira fine oli abachusise even abambi bafire basajani bachulira mo namana tefyo buselesa abikati ngapita mu bukali fura tande mfwa. What is the purpose of ubukali mwana bakwaleza? Tuleta understand ubukali wali kwata purpose mwana bakwaleza. Namana tefyo bambi abantu mukesa sangati bayise disappoint bamfuata balume balenda na abantu bambi abakashina bati na la sambero na la wama pakutaba bambi okumona akamona tikanshinshapwa and for sure bambokola chitepepe
because badi mubuka linomba tabishi bifya kubutita hando namona tefyo bambi mubuka litwapitamu tulalanda ilenga nafu kama na pepa ama dangerous prayers ala le salanda tulayilumba mubukadi but muchetekero tatuyilumba. Why? Satana alomfwa bwino umufundo wa Satana okubomfya mufundo wakwe kuyukana ishibe vya kubomfya obukadi namona tefyo abantu bambi bagitipa abantu abakayele mulandu n'obukali twasasambira pakupela pano bambi abantu bayera ndati kwatsinsha fyala abana fonde chula abana aba nechakuba chalibu la abana so efyo obukali bwa bamwe bana bakwaleza tibwalenga wamba ukula papa na ukula lete fintu fisikwide okuba pachalo namona tefyo bambi abantu because bali disappointed temusalola bali disappointed kuba ume bambo kitata ume bonse imbwa fye mwani papa bana mawe badande fya why ngalo lesha efya ipere kumuntu ulya nefya isa mutsta aisa bule mbwa eyapanya kumuntu katinga mwadolesa kushembwa no muntu niwe sapangira muchata chakwaleza muntu kumbo muntu ngati esabule chintu chapangira muchata chakwaleza no kwisa chibika chapangira muchata chakwaleza tachikwira okubefi chibere chabangefi nichibuka kali so ubukali kuti bwakufunya mumpashi bwakukoselesha nokukukusha mumupa pashi namona tefyo bambi abantu baliupa abantu abashumfwa baliupa ku bantu abashumfwa akwati momudi ule nadukapo muntu alilanda usheyo winyo ubule nishine motoka tetuba tefe accident yako mina yasanke mboko shiyobe bintu tompopo kumwana nebebe motoka ikakulie tukamonengo kakonkanya popo enda namona tefyo but bible yali tulangati kwaliko muntu mosia umusole wakwalesa olesa ayibera upete amtule upana mayo iule namona tefyo imagine ulafunga nubo kasese moyi mina muchire na muchinga ero lesa sako batupo mwana kashiule and bible yali ndati lesa because alefwa ukufunye chebo nokulanga Israel ofo yali mutrita yashesu minisha osi okupa umwana kashita itantule and udio mwana kashi Alex Tashan alesha osi aye mshiku nokwambukula ibo osi ati fino uyu mwana kashi ade kutita efyo abantu bandi balentrita badi ndaba bali ambo kupepa oturubi and the like but osi adionzele salemo wati udiana mayo wimusha usianga ni wo pastor wao peole abantu bakumana sana tubule pepesto si twakumana no pastor tubana ndafet no mpashi wako angalo muwabero taumfwa no chilende cho wafwa ile ule so osi ale pita mubukadi mukubombela lesa ala pita mubukadi lesa ayitire po mwe bana bakwalesa nokulana ndefu apo ese kuli ine bakuti akachulile shinalya lyandi namwana tefyo ukuchulila lesa mwali befila mbu fyakusa na kusana mwana wakwalesa anlelo lesa letu chita encourage that tufile tu abantu abakupokelela ubukadi lesa ngabusuminisha. Number 1, Pilato aisha mubukadi tu akwata misango Yesu padi bafume fintu ifo to achita every inga tule pita mubukali. For example, when you go to the book of Proverbs 5, the Bible says, you know, we mwana ume ule umfwa kalile konko de sakwe akweba pantunga ta ule umfwa na mayo ungula ba ume emi na famuse bokumono wala ungula. Actually, he talks about a young married man. Uyuna mayo alikuwa tenda lama atanga alepita afo kumona ninani uwalala kumupashi ngakusanga aletati isa tule ya nove abantu bandi bali fumapo badia badi senda nempia namana tefyo atuyina mayo akwata amashiwa asuma ashilanga nemfwa batayishi bati ko ali andipile la kwisa kumfwa namana tefyo Bible ndatinga wasuminisho yina mayo wayanankwe wayabembuka nankwe ubushiku bumubukesa okesa pita mubuchushu bwalekerezako ubako bati umubiri wobokesa pwa appetite kaya elo pa usanshi bobe ukambo kulira kanshinga na leo mpope ba hallelujah. So bambitula chula not because there's a tattoo temwa but because part of the tolufya nya namona tefyo ebu kali tulepitamo balesa waluse namona tefyo and that is not the point in the land mwana bakaleza Pilato is what even as a child of God it should not be that ingole chula ni silesa takutemwa but that you must have an understanding that mubu chushilesa alafu watu asambirira mo chimonango pibili namona tefyo izubu chushi our portion no
Ubuchushi is not our portion, but God can allow ukuchula. No wonder we have people like Job pusha bembwike nangukamo. But asa pita mubukari wale kana. The question is, busho mubukari wa pisiremo Job. Wadi mo na wine nangu wadi mupangire. Namana tefyo. So imwenga mwakari pa. Ubuchushi buchita kwenye pali imwe. Bambi abantu so lero indelanda balenwa because nabakusana nabakashibabo so balanda niwo bolenga tindenwa namona kesho usengo wakusana no muntu wayano nishe ulengere nangu ndizije no chipanga nisha after Yesu Kristo wamu dai direko mbasi Yesu bamukane mukwinga ibikishinga mwana bakalesa namona kesho Yesu kanuka kweta kwa dife pa nani kwa deva mutanike Bible anda that one time ali kusofa na kali kwa ngulu ya peo zebabu umuntu anda kushingulu iti ali ngulu ya kwa lesa no mwimana tefyo iti ali ngulu kusa kasa dano iti ali nga ditch defentu fya kwa lesa woshe kingdom be united ishiri united iti na mwimana tefyo but Yesu Kristo yonzale sola na mmatefyo ero adi muntu wakwelela dimo mubu kalimo bana bakwalesa ngata wakwate chakwelele chikulu lesaka la subinisho bukali okutuka sambiri lyo kwelela na mmatefyo songa wambo kumuna ukula meka chwa dabana iwe abantu ni revenge ni sawle sambiri la because chocho lesalifu amuri iwe kwelela maybe tawelela Namana tefyo. Tarimbo pa bantu walanda I love those who love me and hate those who hate me. Kala mpika bino kala kasungu. Bataka kwa tompa. Because Bible andati ngotemeno kyaba kutemwa. Wisibati ne ngulu sheka shiraite mwa. Batinga watemwa abalwani bobe. Ninshulela ngatuli mwana wako nani? Bakwalesa. Bamotule chula lero. Today ipsana lesa tuselesa nistanja sukira because mubukali bwesu instead of ukusuminisha ubukali bupite twalikatiriro ubukali ngato amono umuntu ayisa ku change watulufyanya nishina service session yaona ika the question is ufiro kupanga change ukuwamba kuli umuntu nangopa shwa musiro busibala balenda tibelele ntabese ufo balechita nishibena tabaisi ufo balechita badi sibe pati bakujefe mumpa mpasi Hallelujah. Natini mne kukami. I have a reason. As minisi shobuka. Bamjibuka litu abamo bako bataba lumebafwa. Ikisere nomba wake chibebebe. Zinomba nkalisha shani abana. Wakalipa abalumebali fa bale. Era wakalipa no kulanda. Na life sponsor. Kai esa disenda baku abulete fya kujya why wadika kuba the wish the real reason the wish that more is 54 les ala ndati lesa emulume wabanani wabamukamfilwa so mubu kalibonze les ala sejani alalanda ero na mubu kalibonze na satana ala sejani alalanda it's very important ni decision ba panga pala because muchalo muno bakakulufyanyo lefana ngawlefa Mutalo muno kapepa intota akamoneke ebo kala pepere nso shikala mone muno mutalo kutwa sungo mwana wa muntu mbi au pa wino bati wobe no upo fuya waisibe not walanya ntira olyo mwana te upo bantu wobe tala bwa ni staula understand why lesa leso minister mwefi nto haleluya so na tupepe mwana wa balesa poda kwa ikati lesa kusambise po tumu ko bukali bonse bo twapitamo ifiramba twali lesa aiso kwa lesa Father, I just want to thank you for the glory and honor of God. Father, every form of suffering they came on the somebody that not to be one now. In the name of Jesus Christ, oh my God, I face every way that is suffering. Let's stop blind us. We pray. Even in the name of we may get
In the name of Jesus, strengthen every God help us in Jesus' mighty name. Life in the name of Jesus. This Sunday, as you know, somebody came to me and said, "Na mshara mwamba, sasa nikaipa sana. Chakwa family. Na bambo kula mpalanya kuliba mayo. Ineba mami nishibangwete. But dad tabali omfana, even our dad was specially bafuide. So one of my cousins, twalera ndapali marriage yako. Yena sasa filipo kwa kuna mshimba na kwamba nganda. Wechitoko kwalisa iwona wechimwe na banoko ifine fyuko fyakana banoko it's like nawo bafikuke bafukene asa ndatwa mwambo mtima wadi kalipa chako bati kaze no fudo kulanga mfisho ukulanga mfiro sino kulanga selesha iwa isanje ba amashiwi ero walenje befe mwaume mama tefyo na mimi because chali kalipa so you understand na idole muntu alagomba batauko na mama tefyo chali sam kalipa no kama kubiga so family and if you don't kanyanga chikipwe fi. So that's how I started to encourage her. I said, no, molesta, ala sita kwefya, ifya ifi, so that you pray the more. Na mwana tefyo. Lesa lekulanga na bantu obosanga na bena bafiro kukunkumba. Nabo bali kusula kali balaseka mu chushi bobe. Ndimo na baproduct bakuseka mu bana babalesa. Kufuma moso. Inshi kunemya kashirashireya. Ulestanga wapusana no muntu amba kulanda echo tawo pilwa. Ulafirwa kilo kusunga fyoma umeonga umo. Namon. Ngata utsi understand. Walambo kula people tionza my relationships ya uli okwebere na yale onai when actually isalefu ape pati mwana umukwatiro ruse. Number 2, ule yakuleleza no kumati mweleza mwene nifo ndesulwa. Ushita mwachite kwefya ibela pali ine. Because nasula bafu, nasula. Namon defyo. So let's need to say guys more than that you may stand out and do his will. Hallelujah. So bambi abantu mukasanga disappointment yajirenga bali kalipa mama na tefyo bambi abantu mulando ko bati bala kutambuli shame kusekwa nimbe bali kwetu omwana ni sibali akaite cyo cyayirenga tire uko because onzo omwana wa Isa ngasa ngati omwana kwetu omwana ni cyasasani mama na tefyo musi uli obukai wala lengo wambi ukana nishakata ko omwana because bambi abantu bali ambokana nishakata omwana because alepoku ero kuntanshi mumesa ishwatawa likatoma istawanje naletina timkambuto yapa kwa kwefya because of ukutino ubukali bwa shame yakanawo kwa Bible ile tukonkomesa mwana mafaleza that lesanga nasuminisho ubukali ulesanga wa pepa ubukali tabule mapo you must have an understanding to say bushobu ubukali chinsta wila in the book of the Corinthians Bible yarandati at one time Paul actually umfwa ili ashimuthed heaven balelanda because lesali shibatfira umpata fyaseka lesa atumine umubombi ukufuma kuri satana nokia mukubyoriose na ngukubombera pamubiri wako kufibi Bible yarandati ko aresangaye balesa mwelesa ithon uyu munga nkwete mu mubiri ufunyeni mo aya lesa mubati wisakamana uluselwa ndiri pali iwe number 2 aya umubiri ule kalipa amalwele aya ntitobubi mwelesa mposheni kali strength deliver lesa na watu wisakamana number 3 atuisakamana for my grace is sufficient. Ero Bible says that after nasanga tinde pepa kudesa tafunya bukali mu flesh lesa talefunya I came to an understanding to say ushefinshire salefu aya njishibe. Then he realized that in his weakness God manifested his strength. Mukusekwa emole salango bukulu wakwe but muishibe first kusekwa first sekwa ero nombale sakalange obukulu. Now, muistole sekwa finshi uchita aba kusekwa bachitenshi bushola mboku batipa ulamboku ba wishing nefibi ulalolelo kusekwa first kwapwa wapepa ivinta chitika mwelesa twasungwa sana mwelesa twasungwa pana kabantu batusula pano stupeni kwenchito lesa timchita za moneke
ye number 2 twasula tupeni kwenchito atawe tamoneke mwelesa na shaina sana inga ndabene china inengupo inka shaine kwe yandi atawe chupota chamone tachamoneke elo lexa the more le pepa the more bali abashipepa bali sana ba omeru bali sana kugopa ba wopa no kupepa na kadia no kufunga taishiba elo nombole stanga watu mimi na wapo ila hapa tuse awe lesa taba fair na mwana lesa Timothée samkusu alefwa yaleza ailange mukuse kwako but lesa ngaisa kupela muli understanding ukesambo kutotelereza pali weakness. Hallelujah. That's why mukasanga abantu abateka even in my relationships umuntu akuchite bintu ifibi tawulishisa utse revenge mailonga wapita mulira disappointment wino okay walira walira fyalirika walisambirisha omwana kachirira wamusambirisha nokubutuka akubutuka namana tevyo what time invest mwana kachiyo bakola mukushita isabi mwisabiri wabale sitanga ba 3 4 5 days babwera imyesi tababwera ichiyene nobwe elo waye batino kusambirisha po mwana kachi inyo kubimya po kutsaimpa wa mwana kachi mukesamyanga kakondo wakwete theory wrong but utoteleza pa vyakubo akubo mtosheki namana tefyo nga watoteleza lesa kisa chifindu byaka ifikulu muri kudyo kudiranga wadira uliona mayo nangu stata uwa kushire nga waisho vyakubomba nankwe tamama napa ima abantu basala ndatinda toteleza pali wala bamekuisha pantu ngasha kumenye bashinana amanga hapo mtalandeka awe ndatoteleza kulioma omialale nguma ero nali mutemene chachine neli yaile nshaye fwaya bate kwa ila lesa limpela abamye bashinguma abanchindika abansunga bwino balasakamana na family yandi efyo lesa chita muchintu chireleta peni chintu chibi lesa kuti aisafunyamwe chintu chisuma abantu bakwita kirishina wali muntu bakesa lombo umuntu bobe bakesa bufwama ngawachi bifya kwikalira muri nani ndilesa amana tefyo nishilesa letebele timwe bana bakalesa it's very possible they don't dem yebe mari mapita muri problem namana tefyo very possible but since let's let it twiseka kuchando amafya namana tefyo bantu ngata twisibeka kuchando amafya tukesa kusa necho twaikata tukesa lekera ko kuri Yesu Kristo namana tefyo tukamboku ilolesa satana afwa tulebombera mubiri not umpasi ukakwe batu bibembuka endera muri lesa umubiri ukasa kwe batu first iloleshe nabarabe nabakutrite fibinga namlingana mona kwa tefe waongama umone no mona obefo wa iminina mone fya fito mone no fo wakashika nina nyuja mupeshe ero kesa mupesha pa 7 batakupeshe shebe panga pamu akala tanga lombo bwerelo no mumfwa because satana nako bati mupeshe kwati bali naba ume abebe ngati disappoint nalambe pokende naba myotoka because tawishi batule bomba nobuka but Bible tells us mule pala na basajani na balwani beno mule sesani mule baba imagine umuntu nakulufyanya tumpale does it make sense because iringi umuntu ngatulufyanya ndanda chirife kuri nashira lesa iringi nashira lesa but mutima mule nashira lesa kakukandeko tukwata kadia awe nashira felesa mandesa kupale bataksa itabane balole landa ni lesa kakukonkontanikero mwana kwalesa depo tumini hello ngakonkontanika wikafunguluka ukafosha wakonkontana ndifo ankulanga ndi movie the issue is that iwe tauri movie but awishe bya kusando buli obukali muri iwe so wabusuminisha wambye okukubo mcyange ekibombero namana te apanga sibalufyanya bofyo mkumo wa ilira wala na 4 days balufyanya byo mkunga echo nefo kubiwa chako batwika nkalifya hapo na foot iwa mkalifya na bwela next time unkelilero nchakabwe ndino kulanga nine ndisho nine na dipena but the question is muri ifyo lelanda ubusuma bwakwalesa bukamonekera pesa. Hallelujah. Ndipo mistake encourage milangati timolesa la suminisho obuchushi. 1 Peter chapter 3 verse 14 yalandat but even if you should suffer for what is right you are blessed. Do not fear the threats. Do not be frightened. Atinangu achulira pachintu itsuma. Ule ishibatu walipa barua. Amen. Wachite chintu itsuma elo wachulira po.
wilala bati walipa ili nginga twachula twayipsa nombanga nalipara nishibale nshira abantu nishindebe disappointed uwakwe bati aba tips tunturite bachule nwana because Bible it bati na balungami bene nabo barachula now lesangala ngati ya bless alanda tinga wachula wibiko bubipa bubi nankwe biko busuma eka tewa Romans talk teve fin Bible again yatewa mwebana wakwalisa that Ngatulechula in the book of 1 Peter chapter 5 verse 10 and the God of all grace who called you to be his eternal in eternal glory in Christ. And God of all grace who called you to his eternal glory in Christ after you have suffered a little while will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Atinga wachula mudesa lesa akakoselesha akalenga character yobeike minine kaiduka byo muntu wafumaluka because nilesa be hallelujah. So mumu chushi mufule mwafuma character isuma not character hivi mwadisi watu bambi abantu bambovu mule tensala mwadisi wetu bambi abantu bambovu mule because bali batritire fibi kumuntunga umo elo baranda love takwaba nakulangala. Are you getting that? Kama papa muntu aranda twati love lesa pangira abantu bambine nshaba mwana papa muntu bambidi mtoiranda pane kwati love yandi au kwati love yabantu bambimwe matipo tukatemu iko hapo wayo lesa ngawapi pomwele sampaleni disappointment mwele sampaleni ichero solution kwati mpepate Satana sa kusako convince diwo kutemu iko bufi wamba no kwendera muri bale sarepe but you must be encouraged as a child of God. Hallelujah. Let's put chincha leto Luke chapter 14 leto atambila now verse 27. And that whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Onse omuntu usendo buchushi wakwe. Ufu ayo kwenda byo mwa. Madikwa pati akoni mwenda mwa. Iyo no lesa pepa siri problem opo tokela. Apa di problem lesa ngolanda tikala pen ofure wasela. Bible anda tumuntu ya ushiko kusende kisendo chakwe eti abenshi disciple wandi. So kwali benshi lesa tufunya mu mafia niyo lesa asuminisha. In fact, for you to know that God is a deliverer, ufura pisa ma problems zero lesa kufunya. Hallelujah. So umutusi mwenye pita mu bambi wali lenga mwasulwa. Sometimes ukusulo kesa sangati nava kashwele ko batimati na imwe ba umme fish mumpela imwe mustanga wayibesha wadulu shetyo luisha ati bintu kuchinje bintu nafeta kuchinjelo lesanga wamboga za mwelesa na imwe katsanga na kama byonse mbombe kuna ne bamari batinga ndo msana sema kaja ndo bala tsuna na kubantu bashizinga simweleza bintu mukwana isadela ndakika tira kulile sa nikusulo bakini. Hallelujah. So let's have to start encouraging mobana bakwalesa that even nangu twapita mufintu ifibi tubiri twaika ira muri lesa binshi mbile sadela ndako lesa bastari waji bali abachula no kwikarira muri yena. Hallelujah. First James chapter 1 verse 12 but blessed is the one who perseveres under the trials at alishuka uyo uikarira no kukosa mumafia mwana tefyo. And having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. The fact that you love God does not mean that you cannot suffer. But in our chula, because once I baka receive chilambu chanchi chamwe wa muyaya. So the Mosatana ngalefa wikwato mwe wa muyaya pinsha wako chita kuleta mafia so that tufume kulilesa. Elo yaini wafume kulilesa nimfu station ya Afrika. Hallelujah. Bambia bachiwa isanga kama street kids. Because bale sanga basunga pali abahanti, bantu abadishupa, bapambi, bantu badishupa. Echere bonza bantu bashupa elo asa arambo kwisanga mwisa. Ndebo kutaka kwise kwa bachiwa mokito tse. Iyo badi kwa bachiwa bo batao tabafwa bati ba mami fyupo ba daddy fyupo fya alikuwa na wadadi elo baisa okwa ba step mother eba sinsunga bwino. So twalifuma ko kunganda because ebo ba okata bachiwa kutuzuru. So much number angala here. The question is, when man taka kwa bantu aba step mother ba treat FB but why kala. Uyo mwana tina isambire potins.
kuchambisha ndebukisa imo family baisao kabawisi ndio kati bakwate omwana no mpaba balabanya bawo omukasana namupateke eno baisao kabana kachibambi uyo mwana aishirela ngeli bintu ba wedding after ba step mother ba kanu pya kwisa wedding kumyakwe ero amboko yabawisa tikwena ba mami step mother ba madisi watu ba mami bali ngasasambe mu toilet bakubira kwadi ile toilet uyo musoja au pana kumusoja baji kale kusema tani kwa ba usibashe mko ba mami bota balafa ati imagine bali mo banganinja kunsto atakaje sambe mu toilet muna mu toilet mukasana oyo kwa elo isiodi not kutapu mitima zimoko sa sile tata balabanina mwampa tefe bandana to mwana ali shipiri akula au poa aikala na kisuma but banyina because bali fwa chule ba step mother bakana nokena kwe na mwana mitima kwa sa apita muli pen ero ale mwana notuba iseto akotena tulisamba mu chidish no kya imagine kama kusamba mungu sister ni ya mtoto pale kana na same compound patita compound bakona ko baleta batu mwana shipa elo alanda dadi finisha miebe bantu share kwa mfana na mama bati yodeni shalelila afiranda. The question is pen mupita moimwe if you are ngati bambito ambyo kula onaika are you telling me ngati alondela isatine fona onaikire pantu malipire mungu kali are you telling me sasa akesa kusumini chobo uko kubembo kole bembo taka kusuminise akako batikabye kumbo akakulanga abantu abachulire bati badikere muri lesa sana amen ebo lesa kesa kuchita chonga wapita mungu kali wiilu fyanya and think lesa kakutotela. The question is niba ngaba pita mungu kali bati badikala ubu kalife bobe are you telling me ubu kali upita mu bale ngati onaike tubalingana no ubu kali bula Yesu Kristo bamtanike so ubu kali bonse nga waishibe vya kwenda nabo lesa kakulambuila mo haleluya after Job apita mu bukali aluse fya kuluse fyuma abana na fimbi nabo kashibasa mu bati ponte la lesa ngafwa bamwene peni ale pitamo no kumpera easy solution sikia chani buseto ala ponte la lesa pantu na tupoka fyonse atara wetirati mwana kashuri chipumbwe ko Bible alanda. You are a foolish woman. Tuanje bashana tintukelesa mulando kwa nampoke fyuma ampoka novumi bushepano chalo na ishire ne fyuma era mwe batipano chalo fefine twaishire kwa brana ngujimo no kwefu tukasasana futukaya Bible alanda that after achula nenshita yakwe iya kuchula yafikirishiwa lesa shire mpera twice if you are lushi lesa ngasuminisa na kwate chintu bakupoka wambo kuchula lesa chisuminisa tubakupoke ero waikalira muri lesa taka kubwesecha chine chintu akesa kubwesha chintu itsuma okuchira paichira lusi batukesa mwana fyo bobusuma ngawa isha ukuri isbeto nedilira kuri lesa Bible na itoba Jabez mumukali wakwe tafu mina ambo kula 75 sana mama na 75 ai nedilira kuri lesa so mumukali mumpitamo dilile ni kuri lesa mwidolesha mama sozi mukwete so uyu muntu na mpampancha makofi ewe ngaranje bechinzi kaidi mukala batu muntu ule kutuka kanto kaliso na satana sawa lolesha tuli ntoba akakutuwa ka konkontan ka waka vika mukona no kuimateti keme na wale sat au ibonfya yama maka because amaka ya mubiri achimpelesha kapa betula mbuchini chini dimunga batutuka pa bantu na bantu baseka chinsile sale tufunda leka suminisho kusekwa Filapini abantu bakuse filapini omsebanja waishira pa bantu na lesa kesa kumisha paba na bantu bakalanda kwena lesa kampale ula muntu ndebukisa on time padi wa mutukire aikire tondolo ngatwalole chef yale moneka twasha batinga bati balwe ula muntu ngali mona but awe uyo aishireka la pena talala lesa kaseshani kamwime na mona tefe finge botu ingasambira mwe bana bakwalesa mukusuminisha kuishibo kutando obukali na mona tefe bambi abantu kula bati bamusha mchupo abalume batseshani na ongala imati apesha abalume bakabwera nomba ngabaya basa wera wande kunganda twese bachinje fya kufwala ela basango uyo mwana kasha mwelesa langeni ulise pali bashikantwa langeni ulise mwelesa bapusieni bekateni ukule umulandu wa iyo behavior bambi abaume bali bwera mayande mu balanda tete babwele mwadishi becho why the wife understood if you are kudzilinga na pen dai womfesha maka yakwe but asuminisere sokubo kubomba amen
efira nombo waire ambo kulanda nawo shone njerera akasana bali tishansana awela kwishibo kubomba na pen namana tefyo isibe fya kubomba na pen bambit pen mwa kwata ke pen ya kumubiri ni pen ya nsala yonse ni momulomba namana tefyo itsere nombo mwadya kula bat kampa me kanjoine fya bene abashungo pa nimboneke kwati ndi muntu basifa hivi bakesa kusangana badabantu badibe bakakushutana teika banempe andiri mwefindo ufisika wakashuta kumutona nenshita yakupepata wakakwate pantuli abasibashuta mmala imbi kuti apepa iwe nikumtopera inole toloka achafo kushuta mmala nombelo nombo mtu waisa chapwa kumpona hehe amuna deseta so tusambirire fya kubomba na pen because ngato wasambirire fya kujiringa na pen muri pen mwali ba promotion hallelujah ilingi kuma church patре mfati pen is not your portion amen banine ndemieba mukakumanya pen eto lesale meyo chakuba muishibe fya kumanya pen mu church mwali ba level abantu ngolo balesa bale kula tulabe bati pen is not your portion nokwendo lenda pen is not my portion ima yo nakana pen is not my portion nani wakweba. Have you read the Bible properly? The Bible is saying, yes, God doesn't want you to go in pain, but when you face pain, sambirira pabantu mu Bible abapitire muri pain, wishibe no for by dealing ne. Because if they sale for wishibe. Bambi abantu because bakwata abana tapabo wasambirira. Bafiro kutita hando pain yakwata abana bashasambira no kupwa. Bali ambokulo wabana baba nabo mu families. Mumi abo so. Abantu balafiro kula kunchendesha. Patotera lesa because limuka kusunga limbite mwana namana tefyo. This is why spiritual life akasunga wina bana mwana bakaleza because atishiboka kusunga dira turenda tumwana wande ukansunga ukasa kusunga mwana mafunzo because wali musungire bwino tabongesha omufula. Hallelujah, hallelujah, amen. Ifilenga abantu bale kalipo fingi limoni mu church basa tashafyo munobe inenda sanga nabo matabantu pati bala basa pati issue na fundi sanga jujupimba ukatabali napo kwati na la fileka pyo kufi kaini peni nokuleka sasa especially nizuke vya tule kifele sale kwa vile twande nani Bible and that lesa uambile muri we pinto kisumu no kwisho kwa sasa God who uttered the words in you shall also be the finisher. Kwa the moment here silence. Bible mali wata mbalanda tukali kuba in season na out of what? Season. But Bible landa ti uleva ngoma na wapaleza. Uleva mpeche bongo kwa kufunga. What in season and out of what? Season. In season ili kwa to reach Stephen to want wale lumba. Out of season ili kwa tingwa Stephen to find no. Hallelujah. Just like na bana mali wala in season. Kwa kwa mtemi ngamlekula yonse ngo lenda ba umekula lole tapono but kwa kwa mtemi ngo lenda patisa wa ifina abantu basebula ngapo lolo lolesha na abantu ngala kuti should be out of season. But does that mean now for now kwa no lesa le kufunda vya kusunga nshita epo le mone kokata demand nepo le mone kwatisa uli muntu. Hallelujah. So this is a moment of encouragement. I'm last morning, but the Bible is about put dancing at Waikaliza middle lesa. Once you have upulira, upuzwala no kufakuta sasani. Meaning pain, you have a permanent. But in whatever time pain you free kwa tayari permanent. That's why police wala kwambia sana torture. Wale kwa mansaza. Ila hii ni bakutini nkive. Kai wala waposto kusoma. But ukuri wacha pain you have a permanent. Ero lesa kuti alandat. Weeping may endure in the night, but joy comes what? In the morning. So your night is a moment of pain. Your moment of Google choose. Tila muntu afiria lesa pangile instashenga. Nishale panga Genesis. Kakubye akasuba kube n'obushi. N'obushi. So tila muntu alikuwa to obushiku bwakwe. Ubushiku bwako ni insta ya kulile tamba. The Bible and that weeping may endure in the night, but joy comes where? In the morning. Meaning there are seasons in life. Pain mule pitamo. Imishika. Muilaba lesa because of mule pitamo na. Because kukabo bushiku mo bukesacha. Hallelujah. The Bible in the book of Isaiah which aranda chani.
umuntu ngachula sana bambi kuna watu wachula solution taita pachalo bible yalanda umuntu ngachula sana uwakwalesa mtu basesha before nishita yabo yakufatana sasa so that engaba kususha kubi bonse wapacha so ngode kalira muliresa nemfwa dissolution but ngatawika ya muliresa infwa ni doom ni permanent condemnation. Hallelujah. Let us start. Let us start with God. Number one, pain is not a place. Malafi. Pain yonse ya kumtinyamusha naika. But when it's supposed to be sharp. Lekeni ndesa mbili muchimona mvivi. Pain ya kasa tana vyeisha kulangisha ngisha tolena mkomo. Is not my fault. Because there's a put us finish a pain. My man defio. Hello kwa ibana satana pain yo aleta. Iya kwa batiti ya kukwala kimisa. Mkwe sure. Wabem. That is not the person of God. Hallelujah. Wala kana any pain yo satana daily. Isha ka still glorify God. No kusambila mudi pain yo lesa lifa tulesambila. Because spiritual is that out of that pain God shall reward us. Hallelujah. And we shall pray that mudi pain yonso to apitamo ino ye. Tuambe kuyimona nga raw material. Iya kupangikira muno kuchita vintu vya kwale. Hallelujah. Let's pray in that direction. Father, I give you because my Father, Jesus, oh my God, and thank you, Jehovah God, in Jesus' mighty name. One of God, in the name of Jesus. Oh my God. God, I thank you, Jehovah, in the name of Jesus. Amen. So this is the word that I have for you today. My prayer is that you live according to the will of God and you don't lose touch. And the pain is Namufilo Romanusa, but Lesalanda, Namubu Kadivons, Lesala Sajan, Alalanda, Tuyonaika because of Ubu Kaditapitam. Hallelujah. Tulule de Padide, Padilesa. No one is Sakasan, Akatulu. Hallelujah. May the word of the Lord stay in your hearts. Amen.